সরি আন্টি আঙ্কেল, ভুল করে ঢেকু তুললাম। স্টার্ট। হাই আন্টি আঙ্কেল, আমি জুন। আজকে আমি ডিনারে নিচ্ছি ভেজিটেবল রাইস। আজকে আমি ভেজ খাচ্ছি, নন ভেজ একদমও নিইনি। রায়তা এইটা স্টার্ট। আজকে ষষ্ঠী পুজোর জন্য আজকে সব ভেজ হয়েছে। আবার রিপিট কর। আজকে ষষ্ঠী পুজোর জন্য সব ভেজ হয়েছে। আজকে ষষ্ঠী পুজোর জন্য সব ভেজ হয়েছে। হাই আন্টি আঙ্কেল, আমি জুন। আজকে আমি ডিনারে নিচ্ছি ভেজিটেবল রাইস। আজকে আমি ভেজ খাচ্ছি, নন ভেজ একদমও নিইনি। আছে রায়তা আর কলিফ্লাওয়ার আর ক্যারেট আর পটেটো দিয়ে একটা তরকারি। তো খাওয়া শুরু করি। আজকে ষষ্ঠী পুজোর জন্য আজকে সব ভেজ হয়েছে। আজকে ষষ্ঠী পুজোর জন্য সব ভেজ, নন ভেজ কিছু নেই। আমাদের স্কুল প্রচুর ভালো, বেস্ট। আজকে আমি স্কুলে গিয়েছিলাম। স্কুলে প্রচুর মস্তি করেছি আমরা। যেমন আমরা খেয়েছিলাম রাইস, মিষ্টি, তারপরে ছোলা দিয়ে একটা তরকারি, জিলিপি আর জল, পেট, তারপর আর কি ছিল, চাটনি, আমের না টমেটোর চাটনি, তারপর রসগোল্লা, পান্তুয়া আর পনির চানা মশলা আর জলি দিয়েছে। প্রচুর লাগতে আমার মতো মা পেয়েছি। I am a lucky girl. আজকে মামি লেটুস দিয়ে রায়তা বানিয়েছে আমার জন্য। প্রচুর টেস্টি হবে মনে হয়। এখানে আছে ব্রোকলি, রেড ক্যাবেজ আর ক্যারেট আর কাঁচা লঙ্কা আর কিছু নেই। কত ভালো হয়েছে।
রাস্তা এত ভালো হচ্ছে বলে আরো খাই। আমার মা প্রচুর ভালো খাবার বানায়, হেলদি বানায়। প্রচুর ভালো হচ্ছে। ভেজিটেবল হেলদি। তাহলে আন্টি যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগে জরুর আমার লাইক এন্ড শেয়ার আর কমেন্ট করবে। দেখতে তো মামি না ভালো না তাহলে থাকবে না। মামি খাবার প্রচুর ভালো হচ্ছে। আমার দুটো চ্যানেল আছে, একটা মৌসুমীর রান্নাঘর, মৌসুমী রান্নাঘর একটা আছে, একটা ইটিং অ্যান্ড ব্লগিং উইথ মৌসুমী। তো যদি এই ভিডিওটা দেখেছো না লাইক করেছো তাহলে লাইক অ্যান্ড কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করো।
মধ্যে বেশি আসুনি। বেশি খাওয়া করতেন, ওকে রাগ করবে না। খাবিতে সাবস্ক্রাইব করে না। ভগবান লেগে গেলে তো আমার পাপ কমে না। রাইস আবার কি কালার লেগে গেল কি জানি। আর হয়ে গেল। আমার খাবার কমপ্লিট। বাই, সি ইউ, গুড নাইট।